Welcome to the biotechnology course whose code is B3212. I'm Dr. Elias Tawil. I'll give you this course. First of all, I hope that you are doing well and wishing you a good health and safety in those difficult times. Please stay safe and take all precautions with responsibility. I hope that we will meet very soon at the faculty. Until then, we will proceed by e-learning to advance in the explanation. Every Tuesday at 12:30, I provide you with a chapter or a part of chapter in the form of a pre-recorded video on Classroom. You are invited to read it, read the content, and hear the explanation. Write down your questions because every Thursday at 10 a.m. We will do an interactive session on Zoom application during which I will answer all your questions. Please keep checking any update for the schedule. So today we will start the explanation of the chapter 1, a part of أكيد. The biotechnology history, some definitions. So, what is biotechnology? What do we mean by biotechnology? The term biotechnology was first used in 1970, by Karl Erke to describe an أو إذا بدكم integrated process for the large scale production of pigs by using sugar beets as the source of food. According to Erke, biotechnology was all lines of works by which products are produced from a raw material with the aid of living things. So هيدي أقدم definition للبيوتكنولوجي. Biotechnology is concerned with the production of commercial products generated by the metabolic action of microorganisms. كمان عم نشوف كل مرة كان عم ينزاد على يشيل definition. More formally, biotechnology may be defined as the application of scientific and engineering principles to the processing of material by biological agents to provide goods and services. So هيدي لهلا بعدنا بالايشنت بايوتكنولوجي الاساسيه definitions اكيد. هلا what do we mean عطول by biotechnology؟ رح نشوف evolution of the definitions. For a number of years مثلا the term biotechnology was used to describe two very different engineering disciplines. أول واحد هو it referred to industrial fermentation. The second one, it was used to the study of the workplace. يعني الارجونومكس هي أكثر example رح نحكي عنها أكيد بشابترات جاي. هلا so بين two disciplines أكيد في فرق وفي ambiguity. ended تقريبا هيدي الambiguity ended تقريبا بال 1961 لما هيدن gave a new definition for the biotechnology وهيدي هي definition الأخيرة المعتمدة. This is the study of the industrial production of goods and services by processes using biological organism, system and process. إذا بنشوف كل term بهالdefinition بنرجع على السلايد اللي قبله بنشوف إنه it's based on each definition معطية قبل ولكن جمعهم كلهم بطريقة أنه تكون في عنا services and goods يعني products بالprocess هو biological organism living one, biological system, cells, bacteria, etc. and process and protocols. So هيدي definition اللي بدنا نعتمدها للبيوتكنولوجي. The study of the industrial production of goods and services بدنا نستعمل منها الاكسبرتايز in microbiology, biochemistry and chemical engineering. So هي different disciplines موجودين كلهم بين بعضهم لحتى يعطونا process أو protocol used in the biotechnology. So هيدي الصورة
كتير بتجسد what is biotechnology. هي مجموعة sciences، مجموعة disciplines، منها مثلا الموليكولر بيولوجي تبع كل شيء بندرس الدي ان اي واكسترا، جينز، بيولوجيكال بروسيس موجودين بالسيل كلتشر واكسترا. سو كمان هيدا ساينس، بس كمان عندنا applications in disease، in manufacture engineering، in protocol to product antibodies etc. اكيد نحن رح توضح لنا هالصوره شوي شوي مع كل شيء. So, with the development of biotechnology over time, we speak of several generations of biotechnology. We can subdivide this generation in three main generations. The first one concerned the use of whole organism in fermentation, for example, in brewing, etc. مثل ما كانوا يعملوا قبل. So, the second generation exploited greater microbiological understanding and led to develop of culture and extractive techniques in the first half of the 20th century. يعني ليكم من وين عم نحكي 20th century ال first half، يعني لما بلشنا نعرف نعمل production of antibiotics أو antibiotics جايين من الفنجي. Then the third generation modern biotechnology هي اللي احنا اليوم نستعملها dating from تقريبا 1970s. This modern biotechnology is related to the isolation and application of restriction enzymes and monoclonal antibodies. مثلا, we give example of recombinant production of insulin in bacteria. هيدي من وقتها لهلا نحن بنشتغل بالمودرن biotechnology. So هلا let's take each of these processes apart, each of this generation apart. We will start by the fermentation. So fermentation هي the old process of biotechnology اللي انعرفت من زمان، من ايام ما كانوا يعملوا baking of bread او brewing beer او حتى making cheese. So كل هودي اللي هلا examples اللي عديناهم has been going for centuries، من ancient Greek حتى للإيجيبشن القدامى etc. تقريبا والبروسيس تبعهم ما كانوا يعرفوا كيف بتصير القصة، لأنه ما لقوا ولا كتابة ولا شيء to explain it، بس كانوا يستعملوها كبروسيس to make bread مثلا. So clues to understanding fermentation emerged تقريبا بال 17th century لما we discovered أو they discovered the microorganism using the microscope. So لما صاروا يعرفوا إنه هن المايكروأورجانيزم هن المسؤولين عن هالفرمنتيشن أو عن هالبروسيس اللي ما كانوا بعد يسموه fermentation، صاروا يعرفوا إنه في بروسيس مايكرو بروسيس عم بيصير وسموه fermentation. So بعدين Louis Pasteur published his first report on lactic acid fermentation by sugar fermentation. So formation by sugar fermentation. يعني معناتها إنه لما in 1857 لوي باستور يعني described published his first report، يعني كان في بروتوكول كامل متكامل on how sugar can ferment and give rise to lactic acid. قال لي بيستعمل للجبن etc. So في عنا من وقت لهلا في عنا ريبورت، وهالريبورت هيدا بيحكي الفرمنتيشن as a consequence of anaerobic life of microorganism أكيد، and identified three types of fermentation. Fermentation which generates gas, two, fermentation that result in alcohol كproduct, و third one the fermentation which results in acid. رح اخد مش كتير بالتفصيل ولكن كexamples هال three types of fermentation. Let's begin with the fermentation which generates gas. Fermentative hydrogen production is the fermentative conversion of organic substrate يلي هو ال H2. هيدا ال H2 نحن بنسميه biohydrogen. So the conversion is affected by bacteria أو protozoa
which employ enzymes. So البكتيريا أو البروتوزوا هالمايكرو أورجانيزم بدهم يستعملوا الانزيمز تبعولهم to produce H2 after fermentation. Fermentative hydrogen production is one of several anaerobic conversion. So anaerobic conversion انتو كلياتنا نحن كنا نعرف انه الفرمنتيشن it's an anaerobic process. Hydrogen gas is produced in many types of fermentative as a way to regenerate NAD plus from NADH. وانتم بتعرفوا انه هيدي الريجنريشن لما يطلع لنا ال NAD plus من وراء الريدكشن بنكون في عنا energy in the process. معهم أكيد هال H plus اللي فلتت electrons are transferred to ferrodoxine which oxidized by hydrogenase producing H2 HH. For example مثلا هون بناخد الكلوستريديوم كهي ferment glucose to butyrate acetate carbon dioxide and hydrogen. So the reaction leading to acetate is the following. أكيد أنا ما بطلب منكم تحفظوا الرياكشن حتى ولا البرودكت بس أنتوا إنه بتعرفوا إنه نحن عم ننتقل من 6 كربون عم بتصير هالبروسيس كله سوا بس أنا اللي بيهمني تعرفوا إنه في عنا production of H2 as product يعني gas in the form of gas. تاني type of